அப்படிதான் மச்சான் ஊத்தி கொடுக்குற ஜாலியா இருக்கு தேசிக்கா சார் நல்லா இருக்கு ஜாலியா இருக்கு குடிக்க தலைவலி
Okay. Good evening. Can you people hear me? Good evening, ma'am. Yes. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Okay, great. Did I discuss the topic of introvert and extrovert with you all? Yes, ma'am. Already discussed. Yeah. Okay. I had a doubt with that. Okay. Let me share one thing. Okay. Okay, I'll share one thing. Wait. Okay, so today I'll be dealing with idioms. I hope you all can remember what's idioms, right? Yes, what is idioms? பழமொழி Oh, sorry, மரபுத்தொடர்கள். Yes, palamoli, that is different. That is proverbs. Okay, proverb is only called as palamoli. So this is something different, right? Okay. So girls, yeah. Okay, so the first one, in hot water. He's in hot water actually. அப்படின்னு சொல்றேன்னு சொன்னா he is in trouble. ஒரு ப்ராப்ளம்ல இருக்கிற டைம்ல வந்து நாங்க வந்து in hot water அப்படின்னு சொல்லுவோம். Understood that? Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Yeah, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Second one, out of the blue. I don't know why, but he's just out of the blue because of that problem. So like out of the blue சொன்னா unexpected. எதிர்பாராத ஒரு விஷயம் நடந்தா நாங்க வந்து out of the blue சொல்லுவோம் அந்த விஷயத்தை. Okay, when you're like when something happens that you didn't expect, எதிர்பார்க்காம incident நடந்துச்சுன்னு சொன்னா அப்படி சொல்லுவோம். Shoot for the moon. Shoot for the moon means to aim high. So when it comes to life, like எப்பவுமே நாங்க ஸ்மூத்தா பண்ணணும், எப்போ சரி வந்து ஹையா நாங்க aim பண்ணணும், and that is what life is, right? So when you're aiming something very high on the top, yes, you should tell that shoot for the moon. So அதுக்கு சொல்லுவோம் shoot for the moon. He's in a plan of shooting for the moon. Like ஒரு பெரிய ஒரு plan வச்சுக்கிறது, aim உண்டு. Okay, shoot for the moon. Okay. Next one, bite the bullet. Like his situation seems to be his situation seems like biting the bullet. So difficult. கஷ்டமான ஒரு சிச்சுவேஷனுக்கு நாங்க சொல்லுவோம். அந்த சிச்சுவேஷன்ல நாங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய idiom வந்து bite the bullet. Okay? Try to handle the like yeah, how can I tell a sentence something as that? When you get into the position of biting the bullet, try to handle it. So when you get into a difficult situation, try to handle it. Okay, yeah. And then, yes, the next one, spill the beans. He always spills the bean. Spill the beans means like எப்பயுமே அந்த secrets reveal பண்ணுவாங்க, ரகசியம் இல்ல அந்த ரகசியம் மெயின்டைன் பண்ண தெரியாதவங்களுக்கு சொல்லுவோம் like spill the
means அப்படின்னு சொல்லி. Next one, all ears. Like, you should be in all ears when you're in the class. So you should be in all ears என்று சொன்னா நீங்க நல்ல ஈகரா லிசன் பண்ணிக்கொண்டு அதுல இருந்து லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கணும்ன்றது தான் all ears சொல்லி சொல்லுவோம். ஓகே, கட் டு தி சேஸ். கட் டு தி சேஸ்ன்னு சொன்னா கெட் டு தி பாயிண்ட். அந்த பாயிண்ட்டுக்கு போயிட்டு அந்த பாயிண்ட் அடைஞ்சிடுற சந்தர்ப்பத்துல யூ வில் பி டெல்லிங் கட் டு தி சேஸ். Today he feels like under the weather. Under the weather is unwell. You are not well. When you're ill, we call that as under the weather. Okay. So yeah. Next one. On the same page. Like I'm on the same page with you. அப்படின்னு சொன்னா நாங்க ஒருத்தர் ஒன்று சொல்றாரு, ஒரு கருத்தை சொல்றாரு, நாங்க அதுக்கு agree ஆகுறோம் அப்படின்னு சொன்னா you'll be telling like we are on the same page. நாங்க same pageல இருக்கிறோம் அப்படின்ட்டு. Okay. Okay, next one. All thumbs. All thumbs is awkward with your hands. Like நீங்க அது ஒரு மாதிரியா இருக்கும் அந்த டைம்ல like you'll be telling all thumbs. Okay. Throw in the towel. Don't throw in the towel. அப்படின்னு சொல்லி நீங்க ஒன்றுல இருந்து குவிட் பண்றீங்க, இல்லாட்டி கிவ் அப் பண்றீங்க, இதுக்கு மேல நான் இது பண்ண மாட்டேன். Like take a course. So here when it comes to this course what you are doing now, many of them they have like throw in the towel. They have thrown in the towel. So it means like they have given up. Okay, like no one is full, like most of them are not following. So that shows that they have thrown in the towel. Okay, next one, raining cats and dogs. It's raining cats and dogs. Raining cats and dogs. நல்ல heavy rain க்கு தான் சொல்லுவோம் raining cats and dogs. Okay, see eye to eye. I see eye to eye. Like to agree on something. Like ஒருத்தர் ஒன்று சொல்றாங்கன்னு சொன்னா eye to eye அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சொன்னீங்கன்னு சொன்னா நீங்க அதுக்கு எக்ரி ஆகுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவீங்க. நீங்க அதை ஏத்துக்கொள்றீங்க, you are accepting that அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம். Okay, so next one, miss the boat. I think he missed the boat. I mean to like miss an opportunity. உங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு சான்ஸை நீங்க மிஸ் பண்ணினீங்கன்னு சொன்னா we'll be telling that yeah, miss the boat அப்படின்னு சொல்லி, he missed the boat அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். Okay, to miss the opportunity. Next one, cold turkey. To quit something abruptly. Abrupt ன்னு சொன்னா suddenly, completely like. Any other answers? Anyone else? No. Something sudden. Sorry? All of a sudden. Yes, unexpected. திடீரென Yes, yeah. Like நீங்க only திடீரென quit பண்றீங்கன்னு சொன்னா இது cold turkey. It was a cold turkey situation for me. அப்படின்னு சொன்னா like நான் அது குயிக்கா அந்த சடனா அந்த விட வேண்டிய ஒரு situation ஆகிடுச்சு. It was a cold turkey situation. By the book. He's always by the book. That's the thing which looks like, yeah, he's always by the book when it comes to learning. I mean, like following the rules exactly. Rules are follow there are some people, right? They used to like follow the same thing when it comes to like like a sketch on the game. They follow pani povaga. Like if we take something particularly a cause or something, adululla rules ellam follow panni avlo neat handle பண்ணுவாங்க. Yeah. So yes, so on that time we'll be telling by the book. He's by the book. Okay. And next one, go the extra mile. Like try to go the extra mile, man.
try to put in extra effort. Innum effort போட்டு try பண்ணுங்க. Go the extra mile. Try to get into extra mile or try to go with extra mile அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். To put in extra effort. இன்னும் கூட அதுல இருந்து நீங்க effort போடுறீங்க அப்படி சொல்லுவோம். I think he's back to square one. Back to square one ன்னு சொன்னா starting over again. ஒன்றிலிருந்து இருந்து நீங்க give up பண்ணிட்டு திரும்பவும் நினைக்கிறீங்க let me start it off அப்படின்னு சொல்லி yes, then you'll be telling back to square one. I think he's back to square one actually. அப்படின்னு அப்ப back to square one ன்னு சொன்னா திரும்பவும் start பண்றாரு. I think Nimal is head over heels now. அப்படின்னு head over heels ன்னு சொன்னா when you are in love we call it as head over heels. Okay. So yeah. Okay. Okay, so yeah. I think, do you all have any doubts here? No, ma'am. Okay, so the thing is like you should, okay, what you're supposed to do here is that you should definitely like write these things and like execute it when it comes to talking. If not, you want like get into track, it would be very hard. So to like remember things. Like you should do like reading and stuff. So as I told you all, try to maintain a book as vocabulary and try to keep all these things so that it will be good. Okay, yeah. So let's move on then. Yeah. So I hope this is clear and I think we can get into the session today. So today's part, today I'll be talking about clauses. And yes, deliberately I'll be handling towards noun clause. So we are nearing the end of the week actually. So next week your classes will be covered and will be facing the exams and stuff. So if not, yes, start it now itself because you'll be having your exams by like, yeah. So next week, hopefully we'll be completing everything because today it's 19th session, right? So coming 19th means, and then it will be 20th session on Wednesday, right? So right after that, yes, again, 21st one would be on Friday. Yes, by next Wednesday, hopefully we would have like completed all the sessions. So yeah, yes, let's go ahead then. So noun clause. So நான் deliberate பார்க்க போறேன், but அதுக்கு உங்களுக்கு clauses என்னன்னு தெரியாதவங்க இங்க இருப்பாங்கன்னு I know. So let me deal first with what's clauses. Yeah, the clauses. What is a clause? So before we get into different types of clauses, let's start with the basics. So a clause is a group of words which contains a subject and a predicate, I mean a verb, and expresses a complete thought. So when we say clause, it's a group of words or a group of words. And the wordல subject இருக்கும், verb இருக்கும், and அதுல complete ஒரு விஷயம் தெரிவிக்கப்படுது அப்படின்னு சொன்னா that is a clause. In other words, a clause is a sentence or a part of a sentence that has meaning on its own. Clauseன்றது ஒரு டைம்ல அந்த சென்டென்ஸ்னு சொல்லலும் சில டைம்க்கு ஒரு part of the sentence. ஒரு சென்டென்ஸ்ல ஒரு பார்ட்டை எடுத்து அதையும் clauseன்னு சொல்லலும் when it has its own meaning. அதுக்கு ஏத்த அதோட அர்த்தம் மீனிங் இருக்கும் போது. So two main types of clauses are independent and dependent. So there are two main types of clauses. One is independent and other one is dependent.
So an independent clause are referred as main clause. அதுக்கு வந்து நாங்க main clause அப்படின்னு சொல்லுவோம். And it can stand alone as its own sentence. It expresses a complete thought. So when it comes to independent clause, அதுக்கு வந்து நாங்க main clause ன்னு சொல்லுவோம். And அது வந்து it can stand alone as its own sentence. அது வந்து தனியா நின்று அதுல இருந்து எங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா ஒரு தாட் தரும். அந்த இண்டிபெண்டன்ட் என்ன தமிழ்ல மீனிங்? எஸ், சுதந்திரம். more than that. தனித்துவம் அது இண்டிபெண்டன்ட் தானே, isn't it? தனித்துவம், சுதந்திரம். Than சுதந்திரம், தனித்துவம் would be the suitable one to express here. So தனித்துவம் சொன்னா தனியா, the person who, like not a person, a sentence, a clause which stands independently. எதையும் சாராம தனியா நிக்கக்கூடிய ஒரு பவர் உள்ள சென்டென்ஸுக்கு தான் இண்டிபெண்டன்ட் க்ளோஸ் சொல்லுவோம். அதே மாதிரி டிபெண்டன்ட் க்ளோஸ்ன்றது வந்து சபார்டினேட் க்ளோஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஆனா அதுக்கு வந்து தனியா வராது. அது வந்து இண்டிபெண்டன்ட் க்ளோஸ், இண்டிபெண்டன்ட்ன்ற க்ளோஸ வந்து சார்ந்து தான் வரும். அப்பதான் அந்த சென்டென்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டா இருக்கும். சோ டிபெண்டன்ட்ன்ற க்ளோஸுக்கு வந்து இண்டிபெண்டன்ட் வந்து கட்டாயம் வரணும். அப்படி வரலன்னு சொன்னா it won't make sense. Understood? Yes. Okay, great. So look here, structure of clauses. The structure of a clause follows a basic pattern: subject plus predicate. The subject is the noun or pronoun which forms the action of the sentence, while the predicate is the verb that describes the action. Here is an example of a simple independent clause. பாருங்க, சிம்பிளான ஒரு சின்ன இண்டிபெண்டன்ட் க்ளோஸுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இது. சாரா ate breakfast. சாரா ate-ன்றது verb. சாரா ate breakfast. The subject Sarah performs the action of eating, and the verb ate describe the action. So சாப்பிடுறன்றது காட்டுது, and அதால வர்ற verb தான் ate. Together they are like அது ரெண்டும் சேர்ந்து it's forming a complete thought that it can stand alone as a sentence. So Sarah ate breakfastன்றதுல வந்து சாரா சாப்பாட வந்து breakfast வந்து சாப்பிட்டுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம். So it is, we are getting a complete thought that Sarah had her breakfast, isn't it? Yes. Yeah, So this is independent. Independent தனித்துவமா நின்றிருக்கிறது. Okay, but I told you all know, like there are different types of clauses in English. Okay, so we'll be getting into those ones. Now see, there are several different types of clauses in English, including independent, dependent, and relative clauses. So independent clause and independent clause, as mentioned earlier, can stand on its own as a sentence and expresses a complete thought, or complete உணர்வை வந்து வெளிப்படுத்தும். So இங்க பாருங்களேன், she ran to catch the bus. He sings in the shower. The sun is shining brightly. I'm learning to play the guitar. So each of these clauses can stand alone as a sentence because they express a complete thought. ஒவ்வொன்றிலையும் கம்ப்ளீட்டான ஒரு தாட் வந்து தெரிவிக்குது. Okay, so that is independent. But dependent வந்து cannot stand alone as a sentence and is dependent on an independent clause to make sense. So இந்த clause வந்து dependent clauseன்றது வந்து independent clause வந்து சார்ந்து வருமா ஒரு sentence complete பண்ணி ஒரு உணர்வை தர்றதுக்கு. So here, look here, because I was tired, I went to bed early. Okay, so when she arrived at the party, everyone cheered. If it
rains tomorrow. We will stay inside. Although he tried his best, he still failed the exam. Since I don't have a car, I take the bus to work. Each of these clauses depends on an independent clause to complete the thought. Notice that they all begin with conjunctions such as because, when, if, although, and since. So because I was tired, I went to bed early. Isn't that making sense alone? Is that making sense alone? அதுல இருந்து என்ன சரி உணர்வு ஒன்று வெளிவருதா? I went to bed early ன்றதுல. Is that a complete sentence? Yes, tell me that. No, ma'am. No? Okay. Others? Yes, ma'am. What is the complete? What is the complete thought? அவங்க பெட்டுக்கு போயிட்டாங்க. ஸ்லீப் பண்ணிட்டாங்க. Earlier There is a question why went to bed. went to bed. What is that? I didn't teach anything as that, right? And I don't want you all to like confuse like that. I went to bed early. அப்படின்றது வந்து ஒரு பூரணமான ஒரு வாக்கியமா சென்சபிளா இருக்குதா அப்படின்னு தான் Yes, கேட்கணும். ma'am. Oh, yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is because I was tired. Is that a full sentence or is that a proper sentence? Because I was tired ன்னு சொன்னா மட்டும் உங்களுக்கு புரியுமா? No. 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 No, that is dependent. Because I was tired ன்றது வந்து dependent clause. அது depend ஆகி இருக்குது I went to bed early ன்றதுல. Understood? Yes, ma'am. I went to bed early ன்றது சொன்னாதான் like தெரியும். Like because I was tired ன்னு தெரியா? ஏன் tired ஆ இருந்து என்றது தெரியா? Because I was tired. சரியா tired ஆ இருந்ததுனால நான் பெட்டுக்கு early-ஆ போனேன். So tired இருந்ததால என்ன பண்ணினேன்னு தெரியா? தெரியறதுக்கு தான் they have mentioned that I went to bed early. So there they are taking the independent clause. So independent clause plus dependent clause together. That is the thing which makes sense. And it makes a complete sentence there. So independent clause தனியா இருந்து அது sensible தான். And a dependent clause தனியா இருந்து it doesn't make sense. Yes, ma'am. Understood. Understood that? Yeah, ma'am. Karmila, is it understandable? Yeah, ma'am. Since I don't have a car, I take the bus to work. I take the bus to work. It is, what is it, Menuja? Sorry, ma'am. இன்னொருக்கா அது கொஞ்சம் விளங்கப்படுத்தி விடுவீங்க? Yeah. I take the bus to work அப்படின்றது ஒரு sentence. And அது தனியா இருந்தாலும் அதுல இருந்து எங்களுக்கு விளங்குது work-க்கு வந்து பஸ்ல தான் போறாங்கன்றது. And it makes sense. But you can see, since I don't have a car, எனக்கு கார் இல்லன்றதுனால அப்படின்ற ஒரு அந்த அதை பிரேக் பண்ணி எங்களுக்கு அதை ஒரு வாக்கியமா தனியா எடுக்க இயலா. அது ஒரு டிபெண்டன்ட் க்ளோஸா எடுக்க இயலா. Reason is that since I don't have a car, அதுல ஒழுங்கான ஒரு இதொண்டு இல்ல சொல்றதுக்கு, எனக்கு கார் இல்லன்றதுனால அப்படின்றது ஒரு இன்கம்ப்ளீட் ஆன ஒரு சென்டென்ஸ், ரைட்? So since I don't have a car, I take the bus to work. So அது independent clause வந்ததால dependent வந்து அதுக்கு சார்ந்து அது ஒரு complete sentence-ஆ காட்டுது. Understood now? Ma'am, if there is no conjunction, it will come independent clause. அப்படி இல்ல. But conjunctions வராம சேராதே sentence. Yeah, that's what I'm asking. Because Yeah. if I say I don't have a car, it's also like a meaningful sentence, no? The thought, no? That's what I'm asking. Yeah. But since, If because there's no since. yeah, that would like come up. Okay. Yeah. Okay. So yes, I hope it's clear, right there? Yes, ma'am.
Okay. Let's move on then. Do you all have anything to ask here? No, miss. If you have anything, you can ask me. Before moving on. Okay. So, yeah. Let's move ahead then. So, அதுதான் dependent clause ன்னு சொல்லி சொல்லுவோம். அதே மாதிரி ஒன்றைக்கு இது relative clauses ன்னு சொல்லி. So, இதையும் நாங்க டீட்டெயிலா next class we will be getting on. But ஒரு basic லெவலுக்கு ஒரு explanation நான் தர்றேன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. A relative clause is a kind of dependent clause. அதுவும் dependent clauseல ஒரு வகைதான் இந்த relative clause, which provides additional information about a noun or pronoun in your main clause. So, இது வந்து additional information. நீங்க mention, உங்களோட main clauseல நீங்க mention பண்ற ஆளோ ஒரு பொருளோ நவுனோ ப்ரோனவுனோ ஏதோ ஒன்றுட additional information, இன்னும் கொஞ்சம் information தர்றது தான் relative clause ன்னு சொல்லி சொல்லுவோம். So, usually relative clauses வந்து who, whom, whose, which, that இப்படிதான் start ஆகும். இப்போ இங்க பாருங்க, the man who lives in that house is a doctor. The man is a doctor. அதுவும் சரி. சரியா, the man is a doctor. ஆனாலும் அந்த மேனை பத்தி ஒரு அடிஷனலா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தர்றாங்க. who lives in that house. அந்த வீட்டுல வசிக்கிற அந்த ஆள் தான் டாக்டர் அப்படின்னு. அப்ப அந்த வீட்டுல தான் அவரோட வசிப்பிடம்ன்றத வந்து it is been like an additional information there. Understood that? Yes, ma'am. Okay, yeah. Okay, so let's continue. Okay. So, the book which I read last week was interesting. The book was very interesting and so in the book which I read last week read panna book. The house whose roof was damaged is being repaired. The house is being repaired. House வந்து repair பண்ணப்பட்டுச்சு. Even that is correct. Whose roof was damaged. And the roof, யாரோட வீட்ல roof damage ஆயிருந்துச்சோ அந்த வீடு repair ஆகிச்சுன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. So, அங்க வந்து எந்த வீடுன்றத வந்து எங்களுக்கு additionalா ஒரு information வருது. Understood that? Yes, ma'am. Okay. The car broke down. அப்படி உங்களுக்கு எடுக்கலும். ஆனாலும் அதை பத்தின ஒரு additionalான information தான் the car that I bought last year கொண்டு வந்த car தான் like broke down அப்படின்ட்டு. So, it's an additional information that I bought last yearன்றது வந்து எங்களுக்கு அதை பத்தின அந்த காரை பத்தின ஒரு மேலதிக தகவல் ஒன்று கிடைக்குது. So, that is relative clause. Understood? Yeah, ma'am. Is it clear? Is it crystal clear? Full clear? Illati yes. Yeah, ma'am. Full clear, ma'am. Okay. Okay. இப்போ போவோம் நாங்க what is the noun clause ன்றது. Okay. So, I think before going on to the noun clause, I just wanted you all to make one example. Independent clause or example. Dependent clause or example. Relative clause or example. Can you all quickly make it? Please don't use the example that I have used here.
I think we can discuss it, right? Yeah, okay. Subhashri, go ahead with your answers, ma'am. எதுன்றது சொல்லி சொல்லுங்க. Okay, ma'am. Independent clauses. They are playing cricket in the playground. There are playing வருமாமா? They are, ma'am. They are playing cricket in the playground. Dependent clause sentence. If you need help, please call me. Relative clause. The cake which I baked was delicious. Okay, ma'am. Good. Is this okay, ma'am? Yeah, it's fine. Muna, go ahead, ma'am. Independent clause. I went to the park yesterday. Dependent clause. I went to the park because it was a sunny day. Relative clause. The game which was played yesterday ended in a tie. Last சொன்னது எதுமா? Sorry? Last சொன்னது எதுக்கு example? Sorry, relative clause. Relative. Relative clause. The game which was played yesterday ended in a tie. Tarmila. Dependent clause. I am studying for my exam. Dependent clause. If I finish my work, I will go to the party. Relative clause. The girl who ate all the sweets is my sister. Okay, good. Hasmila. Independent clause. I work hard for my future. Dependent clause. If she comes tomorrow, we will go out. Relative clause. The girl who spoke with me yesterday is my cousin. Okay, good. Yeah. Athiya. Independent clause. I read a storybook last week. Dependent clause. When I entered her room, she was sleeping. Relative clause. The trip which we went last month was very enjoyable. Okay, good. Yeah. Sasna. Independent clause. He traveled to Paris last summer. Dependent clause. I will call you when I reach home. Relative clause. The man who is wearing the blue shirt is my brother. Okay, good. Okay. So, yeah. Sujita, go ahead with your answers, ma. Sujita K. Yes. Independent clause. He has got a motorbike. Dependent clause. Because weather was bad, we cancelled the trip. Relative clause. The film which I watched last night, it was very interesting. Okay. Okay, good. Asra, go ahead with your answers. Relative. The book that no, the girl who won the prize is my friend.
Independent. I finished my homework. Done, ma'am. Relative. Relative. I said Repeat it again. the girl who won the prize is my friend. Won the prize. Yes. Okay. Yeah. Okay. Fine. Okay. So yes. So let me move on to the next part, which is like about the noun clause. Quickly, we're going to start it off. So what is a noun clause? You know what is nouns, right? Okay. Noun clause are kind of subordinate clause that functions as the noun. Okay. Subordinate into the one, the dependent. Okay. So they have a subject and a verb, but unlike a regular clause, it doesn't express a complete thought. Or a complete thought வந்து தராது noun clause. So noun clauses என்றது வந்து usually begins with the words as what, why, who, when, how, that இப்படித்தான் start ஆகும். And அது என்ன எப்படி நாங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கொள்வோம்னு சொன்னா it can be used to provide more information about a noun in a sentence. ஒரு தந்திருக்கிற நவுன்ல வந்து more information தரும், நிறைய இன்ஃபர்மேஷனை தரும் நவுன்ல. அந்த நவுனுக்கு வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் தர்றேன்னு சொன்னா அது வந்து நவுன் க்ளோஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இப்ப இங்க பாருங்க, in this sentence I don't know what he said. The noun clause is what he said. I don't know what he said. So it's a subordinate clause because it doesn't express a complete thought and it functions as a noun because it provides more information about the subject he. So I'm going to noun ட்டு சொல்றதுக்காக வேண்டிய noun clause ன்னு சொல்றதுக்காக வேண்டிய reason என்னன்னு சொன்னா I don't know but he said. யார் சொன்னது, அவர் சொன்னது தெரியா எனக்கு அப்படின்றது. அப்ப அங்க வந்து additional information ஒன்று தந்திக்கிறாங்க. பட்ன்ற வேர்ட் சேர்த்து he said, அவர் சொன்னாரு அப்படின்னு. Understood that? Yes, ma'am. Okay, so noun clauses are often used to provide additional information about a subject, object, or idea in a sentence. So noun clause ன்றது வந்து என்னத்துக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னு சொன்னா to provide information, provide additional information about a subject. ஒரு subject பத்தி additional information இல்லாட்டி சப்ஜெக்ட பத்தி இல்லாட்டி ஆப்ஜெக்ட பத்தி இல்லாட்டி ஐடியா பத்தி அந்த சென்டென்ஸ்ல உள்ள விஷயத்தை பத்தி இன்னும் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தருதுன்னு சொன்னா நாங்க சொல்லுவோம் yeah noun closed. Okay, so yeah, they can also be used to ask questions or make statements. ஒருவேளை அது வந்து questions கேட்கறதாகவும் இருக்கலாம் இல்லாட்டி statements ஆகவும் இருக்கலாம். So look here. Here are some examples. What she said, that he is leaving, how they met, who they are, why they are here, when they will arrive. In each of these examples, the noun clause is providing additional information about the subject, object, or the idea in the sentence. இது கொஞ்சம் examples, noun clauses என்னன்னு சொல்றது. அதுக்கான example. What she said. She's like, he's mad. That is what she said. அப்ப அது வந்து that is what she said. What she said ன்றது வந்து additional information about the noun and that is the noun clause there. Is it clear? Yes, ma'am. Yes. Are you sure? Because noun clauses there are types. I wanted to like teach those, so I'm asking. Noun clause into the clearer. Yes, ma'am. That Anyone he's else leaving like in who's the having? Huh? that he is leaving in the meaning in the அவர் லீவ் ஆகுறது, போறாரு, leaving. that அதுக்கு எப்படி மீனிங் வருங்க? அதனால தான் அவர் போறாரு. தட்னு சொன்னா என்ன? That's why. What is that? What is that? அது அது மீனிங். அது Sorry?
That mean other names. Adu, yes. So our leave our, that's all. He's leaving. He said that he's leaving. அதுன்றது வந்து உங்களுக்கு வந்து தமிழ்ல வந்து அதுன்னு மட்டும் யூஸ் பண்ணுவீங்க. But thatன்றது வந்து you can use that for people also. Okay. Okay. So that is just a word, nothing is there to like confuse on it. Okay. Okay. Anyone else with any doubts? நீங்க வந்து ஒரு No, ma'am. விஷயத்துக்கு இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் ஆட் பண்ற நேரம் நீங்க தட்ன்றது யூஸ் பண்ணலாம். That's all. Okay. அதுன்றதல்ல இன்னைக்கு வந்துக்கிற மீனிங் ஒரு விஷயத்துல அடிஷனலா சரியா கூடுதலா ஒரு விஷயத்தை நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும்ன்ற சந்தர்ப்பத்துல you're using the word that. That's all. அந்த இன்ஃபர்மேஷனை சொல்றதுக்கான ஒரு கன்ஜங்ஷனா தட்டை யூஸ் பண்றீங்க. Understood? Yes, ma'am. Yes. Okay. Look here. Types of noun clauses. So there are types. So there are three main types of noun clause. Which is, what is your doubt, Subhashri? Because you have raised the hand. No, ma'am. Before I raised, ma'am. Okay, Sorry. lower it. Okay, Okay. ma'am. So there are three main types of noun clauses. One is declarative, integrative, and relative. So declarative noun clause makes a statement and usually begins with the word that. Usually, that start ஆகுறது வந்து declarative, declare பண்றது. Okay? அது வந்து statementsக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். That he is leaving. அது வந்து ஒரு example declarative. Integrative வந்து it means asking a question. And it usually begins with the words what, why, when, how, who. So integrative noun clauses வந்து integrative சொன்னா question. So integrative ன்றது வந்து கேள்விகளுக்கான யூஸ் பண்றது, கொஸ்டின்ஸுக்காக யூஸ் பண்றது. That, what, why, when, how, who இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் தானே questions உண்டு. Okay, questioning words உண்டு. So for example, what he is doing, we use these clauses when we want to ask a question about something. ஒன்றுல வந்து நீங்க ஒரு கேள்வி question கேட்கணும்ன்ற situationல what he is doing சொல்லி யூஸ் பண்ணுவீங்க. Understood it? Yes, ma'am. Okay. Relative clauses provide additional information about a noun and usually begins with the word that, which or who. Relative clause ன்றது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி additional information ஓட தர்றது, right? ஒரு சென்டென்ஸ்ல additional ஒரு noun பத்தி ஒரு additional information ஓட தர்றது. அதுவும் யூசுவலா thatல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். That, which, who அதுல வந்து ரெண்டையும் யூஸ் பண்ணுவோம். டிக்ளரேட்டிவ்ல வார்த்தையும் யூஸ் பண்றோம், இன்டகிரேட்டிவ் வார்த்தையும் யூஸ் பண்றோம். So we use these clauses when we want to provide information about a particular noun. So inga paranga, I know that she is a clever girl. I know that she is a clever girl. ஒரு விஷயத்தை declare பண்றீங்க. Okay, what is meant by declare? What is the meaning of the word declare? Cancel பண்றோம் மிஸ். Sorry? What is the meaning of the word declare? Ma'am, தெரியப்படுத்துறது, தெரியப்படுத்துறது. அறிவிக்கிறது. To make or to explain something. உண்ட அறிவிச்சு clear பண்றதுக்கு நாம சொல்லுவோம் declare பண்றது. விரிவாக அறிவிக்கிறது. இங்க வந்து பாருங்க எக்ஸாம்பிள், I know that she is a clever girl. அப்ப அங்க வந்து declare பண்றீங்க. I know that she is a clever girl. அவள் ஒரு clever girl ன்றது I know that she is a clever girl. She is a clever girl னு declare பண்றீங்க. உங்களுக்கு தெரியும்னு சொல்லி கொண்டு வந்து தெரிவிச்சு clear பண்றீங்க அங்க. Right? So there that he is leaving. So அதே மாதிரி தான் நீங்க பாருங்க, I know that she is a clever.
அதே மாதிரி இன்டர்பிரேட்டிவ்க்கு பாருங்க, why are you shouting? Please be quiet. Please be quietன்றதுல வந்து why are you shouting அப்படின்னு அடாவி அதை வந்து ஒரு கொஸ்டினா இன்டர்பிரேட்டிவ்ல ஃபாலோ ஆகுது. Understood? Yes, Is it clear? Yeah, ma'am. இத பாருங்க, the man who is wearing the black shirt is my father. So இங்க வந்து ரிலேட்டிவ் கிளியர் பண்றீங்க. சாரி, ஒண்ட வந்து அதோட அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்குறீங்க. கொஞ்சம் டிக்ளரேட்டிவும் ரிலேட்டிவ் வந்து கொஞ்சம் சேம் சைட்டுக்கு தான் வரும். Now look here, this is the stuff that I bought yesterday. அது வந்து ரிலேட்டிவும் வரும், ரிலேட்டிவாவும் வரும், டிக்ளரேட்டிவாவும் வரும். This is the man who stole the money. அது வந்து ரிலேட்டிவ். You understood this, like examples? Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So I'm going to give you all just 2 to 3 minutes. Can you all make up some sentences? இது மூணுக்கும் declarative கொண்டு, interpretive கொண்டு, relative கொண்டு. I'll be asking from you all. I wanted you all to mention it and tell. நான் எடுத்து இருக்கிறது எடுக்கவானம். Make different types of sentences. Okay, ma'am.
இல்ல எனக்கு கிட்ட ஆ Like there is a new person who has like joined, I guess. Buffets. Who's this actually? Yes, the person who's mentioned as Rufai. Who's this actually? Okay, shall we discuss it? Yes, ma'am. Okay. Fasmila, go with your answers. Declarative. I am happy to say that I am a Sri Lankan. Interrogative. When will you come to my place? Relative. The place where I went is Kandy. Abdul Rahman. Abdul Rahman. He left, ma'am. Answer can leave I don't know. Mohammed Nasli. Yes, ma'am. Yeah, go ahead with your answer. Declarative. I know that Ram is an intelligent boy. Infinitive. Why are you interrogative? Sorry. Yeah. Why are you crying? Please be silent. Why are Okay. you? Why are you crying? Crying. Okay. Oh, crying. Oh, please be silent. Relative. This is the woman who brought the things. The things. Okay, good. Okay. Okay. Yeah. Salha Saif. Declarative. She know that he is a handsome boy. Interrogative. Why are you leaving? Please stay with us. Relative. This is the book I read last week. Good. Okay, next, Sujita. Sujita. Left. The people who have like mentioned as iPhones, rename பண்ணுங்க பாக்க இல்லாட்டி leave ஆகுங்க. Athiya, go ahead with your answers. Declarative. I understand what you are saying. Interrogative. Where you found that information? Relative. I can't remember where I
put my phone. Where I kept. Okay. Okay, miss. Okay. Yes. Okay. Okay. Let's go ahead. Nounsல வந்து noun clauseல வந்து essential versus non essential. Okay, முக்கியமானவை முக்கியமில்லாதது வந்து கேது. So noun clauses அது வந்து ஒரு கேட்டகரியும் இருக்குது as essential and non essential. Essential என்றும் non essential என்றும் ஒரு கேட்டகரியும் இருக்குது. Essential noun clauses are necessary to understand the meaning of the sentence, whereas non essential noun clauses can be removed while the meaning of our sentence stays the same. So essential noun clauses என்றது வந்து அதை நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கொள்றீங்க, அதோட மீனிங் ஆஃப் த சென்டென்ஸை விளங்கி கொள்றதுக்கு அது கம்ப்ளீட் ஒரு சென்டென்ஸா இருக்கணும். ஆனா நான் எசென்ஷியல் நவுன் கிளாஸஸ்ன்றது வந்து அது வந்து உங்களுக்கு ரிமூவ் பண்ணிடும். சரியா? நீங்க ஒரு பார்ட்டை ரிமூவ் பண்ணினாலும் கூட அதோட சென்டென்ஸ்ல வந்து அர்த்தம் வந்து மீனிங் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது. இட் வில் பி தி சேம். அண்டர்ஸ்டுட்? இப்ப பாருங்க, the book that I am reading is interesting. The book that I am reading, okay, the book that I am reading is interesting. So the noun clause that I am reading is essential. That I am reading is important, okay, because it எங்களுக்கு ஒரு additional information தருது about the noun book. If it's removed, the meaning of the sentence is wrong. நீங்க வந்து அதை ரிமூவ் பண்ணினீங்கன்னு சொன்னா அது மீனிங், அதோட அர்த்தமே மாறிடும். The book that I am reading is interesting. அதுல that I am reading என்ற dependent clause ரிமூவ் பண்ணினா the book is interesting. The book that I am reading is interesting. நான் வாசிச்சுட்டு இருக்கிற புக் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்ன்றது. அப்ப நீங்க that I am readingன்றத ரிமூவ் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா the book is interesting. அந்த புக் வந்து நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்குன்றது. சோ மீனிங் ரெண்டும் சேம் ஆகுது. எஸ்? No, ma'am. No, right? So அங்க வந்து அந்த clause வந்து we cannot like divide it. So அது வந்து essential. ஆனா இந்த சென்டென்ஸ் பாருங்க, the book which is on the table is interesting. So the noun clause, அந்த noun clause remove பண்ணா which is on the table ன்றது remove பண்ணினா the book is interesting. அது ரெண்டுலயும் அர்த்தம் ஒன்று தானே, isn't it? அதோட மீனிங்க மாத்துது இல்ல. which is on the table, அது டேபிள்ல இருக்குது, அதை ரிமூவ் பண்ணேன்னு சொல்லி it is not changing, அதோட மீனிங் சேஞ்ச் ஆகாது. the book is interesting ன்றது கன்வே ஆகும். Understood? Usually relative clauses வந்து we can remove at a time. At a time relative clauses remove பண்ணலாம். So this is just remember that you have something as essential and non-essential. Essential என்றதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து remove பண்ண முடியாது, non-essential என்றதுல வந்து remove பண்ண முடியும். Understandable? Is it clear? Yes, ma'am. Okay. அதே மாதிரி பாருங்க, using noun clauses in sentence. Noun clauses can be used in variety of ways in sentence. They can be used to provide additional information about a noun, ask a question, or to make a statement. So in the noun clauses ன்றது வந்து like can be used in variety of ways. நிறைய வகைகளை எங்களுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். அது ஒன்று வந்து they can be used to provide additional information. Additional information noun பத்தின ஒரு இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் தர்றதுக்கு, இல்லாட்டி ஒரு கேள்வியா கேட்கறதுக்கு, இல்லாட்டி ஒரு ஸ்டேட்மெண்டா யூஸ் பண்ணலாம். So for example, in sentence, I don't know where he is going, the noun clause is where he is going is used to ask a question. Where he is going அப்படின்றது ஒரு கேள்வி, right? So there it's about a question. அதே மாதிரி அடுத்த சென்டென்ஸ் பாருங்க, in the sentence she said that she was tired, the noun clause is that she was tired. அங்க வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட், ஒரு வாக்கியம் அமைப்புறதுக்காக வேண்டி யூஸ் பண்ணிட்டு. And you can also add more than one noun clause to the sentence. ஒரு noun clause ஒரு சென்டென்ஸ்ல வந்து ஒரு noun clauseக்கு மேல you can add. Now இங்க பாருங்க, I know what he said and why he said it. Here the noun clause is what he said
and why he said it, both were to tease out additional information. So அது வந்து additional or information தருது. Okay, I know what he said and what he did. அப்ப I knowன்றதுக்கு வந்து noun clauses வர்றது வந்து what he said and why he said. Is it understandable? So you can use more than one noun clause in a sentence. Is it clear? Yeah, ma'am. Okay, great. Yeah. Please don't use in the answers use பண்ண வேணாம். இங்க mention பண்ணிற answers use பண்ண வேணாம். Different answers use பண்ணி I wanted you all to make it. உங்களுக்கு இதுக்கு வந்து suitable ஆனு நினைக்கிற answers just write it off there. Quickly, go ahead.
Yes, shall we discuss it? Yes. Yes, ma'am. Okay. So let's go ahead. Yeah. Yes, Chandani. Asra, go with the answer for the first one. The teacher did not reveal. Teacher did not reveal why the test was postponed. Why the test was postponed. Yes, ma'am. Okay, ma. But இங்க வந்து question mark இல்ல. அப்படித்தானே? Why? அது வந்து sentence வந்து தான் இங்க நீங்க make பண்ணணும். Whyன்றது வந்து ஒரு questionக்கு யூஸ் பண்ற ஒரு particular word. Anyone who else, like, that is correct. No problem. But still, I wanted it as a statement. Yeah. Anyone else, like, who mentioned, like, wrote it as a statement? Can you please tell it? Subhashri? Ma'am. Teacher did not reveal the truth Reveal the that she heard from some students. The teacher did not reveal that. Ma'am, shall I tell? Yeah, My Subhashri, go answer. ahead. Will you? The teacher did not reveal who would be Ma'am, shall grading I? the exam results. Wow. Who That would be? truth Okay. We were now having the questioning thing. Okay, fine. Did you figure out? Second one, I want the answer from Muna. Did you figure out which lesson that you need to complete? Yes, very good. For the same question, can you tell Salha? Second one. Did you figure out who had stole the wallet? Okay, good. Tarmila, third Excuse one. me, ma'am. Yes, Naslim. Can I proceed? Me? Go ahead with the third one. Did you figure out who had raised the complaint? Who has raised the complaint? Okay, third one can answer. Raised, yes. Yeah, third one. Third one, healthy world, miss. Okay, yeah. I wanted Attia. Yes, ma'am. Third one, solluங்க. I have always wondered how he managed to do so well. Okay, Sasna. MMP Sasna. Yeah, ma'am. Yeah, go ahead, ma'am. Third Third one. one. Oh, I have always wondered who killed my pet. Is it correct, ma'am? yeah, okay, fine. Saliha. Fourth one. It is uncertain Whether the current gone out. with the whether the Whether the current gone out. கரண்ட்ன்றது நீங்க எலக்ட்ரிசிட்டியை சொல்றீங்களா? எஸ் சாலிஹா, எலக்ட்ரிசிட்டியை சொல்றீங்க? Yeah, ma'am. ஓகே, கரண்ட்னு உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணல இங்கிலீஷ்ல. யூ சப்போஸ் டு யூஸ் as electricity. ஓகே ஓகே. Sujita, can you go with the fourth one? Sujita. அட்லீஸ்ட் ஒன்று ரெண்டுக்கு சரி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கொள்ள பாருங்கம்மா ஆன்சர்ஸோட. இஃப் நாட் தேர் இஸ் நோ யூஸ் அட் ஆல்.
Tarmila, go ahead with fifth one, ma. It is uncertain that he will No, come next. fifth one, darling, fifth one. Last one. Miss Sariyu Theriyala, Edile. please stop talking too much. That is none of your business. Is it No, correct, it's ma'am? wrong. No, please. Illa, wrong. Abdurrahman. Fifth one sollelma. That is none of your business. தட்டுன்றது மட்டும் சொல்லலாம் இன்னொரு சென்டென்ஸ் ஆன்சர் ஒன்று வரணும் அப்துல் ரஹ்மான் ஃபோர்த் ஒனுக்கு என்ன எழுதிக்கிறீங்க சொல்லுங்க இட் இஸ் அன்சர்டன் For me. No, wrong. தேர்ட் ஒனுக்கு தேர்ட் ஒனுக்கு என்ன எழுதிக்கிறீங்க அப்துல் ரஹ்மான் Yes, who can tell the answer for the fifth one? Ma'am, shall I tell? Hi, ma'am. Okay, Subhashri, go ahead and then Asra, you can take the place. Wait. Yes, Subhashri. What happened in your office last week? Is none of you Office. is none of your business. Very good. Yeah. Asra. What she does in her free time is none of your business. Yes, very good. Any other answers, something as that? Whether I attend the session or not is none of your business. Yes, very good. Who did I vote? It is none of your business. Okay, good. What you are talking about is none of your business. What I am talking about is none of your business. Okay, good. What other people think of you is none of your business, ma'am. Yes, very good. What others think about you is none of your business. Okay, good. So we can make it like that. Yadu vachikonga. When I'm saying that clauses into solely declarative, in like integrative, relative, that, which, who, idu will use pannithan adu varum. Remember that, Abdurrahman, please get with the recording because you are clueless in it, I feel. Okay. Yes. Now here you have an activity to be done. A noun clause is a dependent clause that function as a noun in a sentence. A noun clause can be a subject, direct object, indirect object. Object of a preposition, subject, complement, or a positive. Okay. So ingina neenga vandu noun clause vandu underline paranam. So you have 8 here. Quickly go ahead with this. Hands lower pannunga. When you're done, raise your hand. Can you make it little? Can you zoom Big. it, ma'am? You want me to make it big? Yeah. Wait. Is it fine now? Okay.
Still are you people doing this? Like, yes? Finished, ma'am. Yeah, ma'am. Then yeah, please go ahead. Yes. Let me get through this. Remember what I told you yesterday. So there, yes. Remember what I told you yesterday. What I told you, ma'am. What What I told you. That is we won't underline that. Yes, that is the noun clause. Close. You may decide which color dress you will wear. Which color? Which color dress dress? you? Which color dress? Dress you. Color dress you will wear, yes. Please advise whoever is next that the position has been filled. Whoever is Whoever next. That's the That position the position who that the position has has been been filled. filled. Mary will accept whatever I tell her. Whatever I tell. I tell. இங்க வந்து Whatever I tell. whoever is next that the position has been filled. இது ரெண்டும் இருக்குது. So you have two noun clauses there. Understood? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. My suspicion is that he is guilty. That is he is guilty. That he is a guilty. That he is guilty, not he's a guilty, that he is guilty. Whoever made this mess, better clean it up. Whoever made this mess. Whoever made this mess. Okay. Whatever Joe orders is what I will have too. whatever What I will is. what I will have I to. will have to. What I will have to. അതോടെ Miss two. അങ്ങനെ whatever വരും. Whatever Joe ன்றதும். What Okay. I into வரும். What I into வரும் தான் miss. No. Whatever Joe. அதுவும் what I will have to. அதுவும் ரெண்டும். Oh, okay. Okay. What you name a baby influences who they become. What you name? There is also both the clauses. So what are the both clauses? What you What you name a baby, who they What you who they name become. and who they become. Who they become. Yes, exactly. So அங்க வந்து உங்களுக்கு அந்த difference விளங்கிக்கணும். Okay? Yeah. So yes, I hope it's clear. Yes. Yes, ma'am. Okay. So group activities, I told you all, like we did the same thing, right? Yeah. So group activity, I told you all, like which is more important, having talent or working hard. Why? The group activities, groups க்கு வந்து சேர்ந்து செய்ய சொன்னேனா? Yes, ma'am. Yeah. So group 1, 2, 3 together. சரியா? 1, 2, 3 together and 4, 5, 6. Is there like 6 groups? Or 8? Like on the... Yes, tell William. எத்தனை groups இருக்குது? குறைச்சிட்டோம் என்ன ma'am? Yeah, குறைச்சிட்டோம் சரி. அது குறைக்கிறதுக்கு தான் கேக்குறேன். எத்தனை groups இருக்குதுமா? I think 6, ma'am. 6 இல்ல 5 தானே?
Five group. 38A, right? Yeah. So room 1, 5 group, ma'am. 2, and 3 together. Fasmila, I don't know whether she can talk because her baby is Last crying. time we joined with group 1, miss. Yeah, 1 Me and and 2 Fasmila group சேர்ந்துட்டு 5, but we are already joined with in the group join aveenga Naslim. Room 1. Group 1. Oh, Group okay. 1, Rahana is a she is a okay. leader. Okay, so group 5 lo உள்ளவங்க group 1 க்கு join ஆவிக்கறாங்க. Fine. Room 2 and 3 join together. Room 2, 3 and 4. 4 ல யாரும் இல்லன்னு நினைக்கிறேன். So room 2 and 3 you all can join together. Room 2, 3 and 4. இவங்க மூணு groups ஒரு group ஆகும். Okay? So யார் சரி ஒருத்தர் ரெண்டு குரூப்பா கிரியேட் பண்ணிட்டு like discuss about this topic and I wanted this to be submitted on Friday. Understood? Okay. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. So yeah, I'll stop it here and we will be meeting on next session, which will be on Wednesday. Please be in track with your like with the activities and stuff, and then only like you can go ahead. If not, it will be like hard when it comes to your exams. So try to get to that, and yeah. So that's it for the day, and see you all on the next session. So take